in celebration of being alive. Unit 3, Prose, Video 2, Dr. Christiaan Barnard. ஒரு நாள் காலையில ரெட் கிராஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல கேப் டவுன்ல நான் அந்த பசங்க விளையாண்டுட்டு இருந்ததை பார்த்தேன். அது கார் ரேஸ் மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்த உடனே இந்த கஷ்டத்தை பத்தி நினைக்கும் போது, என்னோட கஷ்டத்தை பத்தி நினைக்கும் போது, இந்த விஷயத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு மனசுல. அது எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரு அமைதியை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. One morning, many years ago, I saw what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my life, thinking about suffering, something basic that can give me peace or solace. என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஒரு ட்ராலி நர்ஸ் விட்டுட்டு போயிருந்தாங்க. ஒரு 2 சின்ன பசங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த ட்ராலி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. ஒருத்தர் காலால அந்த வண்டியை தள்ளுறதும், பின்னாடி இருந்து இன்னொருத்தர் தள்ளுறதும் அந்த வண்டி மூவ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அதுல என்ன வேடிக்கைன்னா, ஓட்டிட்டு இருந்த டிரைவருக்கு ஒரு கை தான் இருந்துச்சு, பின்னாடி தள்ளிட்டு இருந்தவருக்கோ கண்ணும் தெரியாது. What happened was the nurse had left a breakfast trolley and no one was there. This trolley was driven by a group of 2, a driver and a mechanic. The mechanic provided power by increasing speed by pushing behind the trolley, while the driver with one hand and steered using his foot on the floor. The choice of roles was easy because the mechanic was totally blind and the driver had only one arm. இந்த ட்ராலியை 2 சின்ன பசங்களும் ஓட்டிட்டு போறாங்க. அங்க இருக்கிற மற்ற பசங்கள்லாம், அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளவங்கலாம் ஜாலியா கை தட்டிட்டு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்றாங்க. எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றது, அந்த வழியில வந்த ஒரு நர்ஸ் அவங்கள நிறுத்திட்டு அவங்கள திட்டிட்டு தூங்குறது கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். They put on quite a show that day. Looking at the laughter or smiles and shouts of encouragement from the rest of patients, it was better entertainment than anyone puts on at the Indianapolis 500-car race. There was a grand finale of scattered or many plates of silverware or knives before the nurse and ward sister who saw them spoke angrily at them and put them back to bed. இப்போ உங்களுக்கு அந்த 2 பேர் கதையை பத்தி சொல்றேன். ஒரு பையன் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா கோவத்துல, குடிகார அப்பா மேல உள்ள கோவத்துல, கணவர் மேல உள்ள கோவத்துல அந்த ஒரு நைட்டு விளக்கு எடுத்து வீசி எரிஞ்சிருக்காங்க. ஆனா அப்பா மேல படுறதுக்கு பதிலாக பையன் மேல பட்டுருச்சு. பையனோட தலையிலையும் கழுத்துலையெல்லாம் பட்டு அவரோட கண்ணு 2 இழந்துட்டாப்புல. அப்புறம் கழுத்துல உள்ள காயம் ஆறுச்சு. ஆனாலும் இப்போ வாயை திறக்கணும் அப்படின்னா அவர் தலையை மேலே தூக்கணும். அவர் தலை இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப பாவமா இருக்கும். அவரை நான் வழியில பார்த்தேன். அவர் வழியில பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னாரு, உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்க தான் இன்னைக்கு ஜெயிச்சோம் அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு. Let me tell you about these 2. The mechanic was all of 7 years old. One night, when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. He suffered severe 3rd-degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. At the time of the Grand Prix, he was a walking horror with a disfigured face and a long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. As the wound healed around his neck, his lower jaw became gripped tightly in a mass of fibrous tissue. The only way this boy could open his mouth was to raise his head. When I stopped by to see him after the race, he said, "You know, we won," and he was laughing. இன்னொரு பையனை எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அவர் ஹார்ட்ல உள்ள ஹோலை நான் தான் அடைச்சேன்.
ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த பையன் வந்து திரும்பி வந்திருந்தாப்புல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. எதுக்குன்னா அவரோட எலும்பில் வந்து ஏதோ சின்ன கட்டி இருக்குது, மோசமான கட்டி, அதை அகற்றணுன்ட்டு. அந்த அகட்டும் போது டாக்டர்ஸ் வந்து அவரோட கையை வெட்டி எடுக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. ஆனாலும் நான் வழியில் பார்க்கும்போது அவர் சந்தோஷமாக சொன்னாப்புல, நான் ஒரு நல்ல டிரைவர், எனக்கு வந்து நல்ல மெக்கானிக் வேலைலாம் தெரியும்னு சொன்னாப்புல சந்தோஷமா. The trolley's driver I knew better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his heart. He had returned to the hospital because he had a malignant or bad tumor of the bone. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated or cut off from the body. There was little hope of his recovery. After the Grand Prix, he proudly told me that the trolley's wheels were not properly oiled, but he was a good driver. He had full confidence in the mechanic. அந்த நேரத்தில் இந்த பசங்க எனக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், எல்லாரும் நினச்சிக்கிறோம் லைஃப்பில் வந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கிறது தான் நம்ம லைஃப்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆனால் நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, லைஃப்பில் வந்துட்டு நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதே வந்து சந்தோஷமாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். Suddenly, I realized that these two children had given me a profound lesson in getting on with life. Because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, or recreation. The business of living is a celebration of being alive. அந்த நேரத்தில் தான் நான் யோசித்தேன், நான் வந்து கஷ்டத்தை தப்பாக அணுகிட்டு இருக்கேன், என்னோட கஷ்டத்தை நான் வந்து தப்பாக பார்க்குறேன். ஒரு கஷ்டம்தான் ஒரு மனுஷனை சிறந்தவனாக்கும். நம்ம வந்து வெளிச்சத்தை எப்போ பாராட்டுவோம்னா, இருள் பற்றிய அறிவு நமக்கு இருந்தாதான், குளிர்ச்சி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சாதான் வெயில் பற்றிய அருமை தெரியும். இப்படி பல விஷயங்களை இந்த பசங்க தான் புரிய வச்சாங்க. ஸோ கஷ்டத்தை பற்றி யோசிக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம கிட்ட இந்த சமயத்தில் என்ன இருக்கு, இதை நம்ம கையில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி முன்னேறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பாடத்தை இந்த பசங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. I had been looking at the suffering from the wrong end. You don't become a better person because you're suffering, but you become a better person because you have experienced suffering. We can't appreciate light if we haven't known darkness, nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold. These children showed me that it's not what you've lost that is important. What is important is what you have left. Okay, thank you for watching the whole video. நீங்க சொல்லுங்க, வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கு, அதை எப்படி நீங்க பாசிட்டிவா மாத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, இல்லைனா என்ன பிளான் இருக்குது அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோவில் வழக்கம் போல் நாம் வந்து சிம்பிள் இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் பார்த்தோம். We'll see you in the next video. Until then, take care, bye, happy learning.